The best thing sa app na to is ito ay passive income. You don't have to do anything aside sa pag-share ng internet. Honeygain. Ito yung app na sinasabi kong makakapag-earn ka ng pera kahit may iba kang ginagawa o kahit natutulog ka lang. Sa website nila na Honeygain.com, ito ang nakasulat. Passive income effortlessly. With Honeygain, you can make money by simply sharing your internet. I-share mo lang yung unused internet mo at in turn, bibigyan ka naman ng Honeygain credit. 1,000 Honeygain credit is equal to $1. Pag umabot ka na ng 20,000 Honeygain credits o $20, pwede mo na tong makuha gamit ang PayPal. Pero ang tanong, safe ba itong gamitin? Ang nakasulat dito, Honeygain ensures that your internet traffic is only used by trusted partners. Marami na rin nakatry dito since 2020 pa at wala namang reported cases na may data breach or any security violation. Sa site nila, may mga additional information rin kung saan nila gagamitin ang unused internet na i-share natin sa app. So, before downloading the app, first thing to do is make an account sa website nila. From your home screen, click mo lang yung Chrome app o any browser na lagi mong gamit. Then type r.honeygain.me/Diane80975. Ito ang nakasulat. Congratulations for using a referral link. You are eligible to claim $5. So, click natin tong claim $5 now to sign up. So, ito yung first tip ko sa inyo. 10% ng earnings ng mga ni-refer mo ay makukuha mo as bonus o commission. Invite mo lang din ang mga friends mo at di naman sila mahirap kumbinsihin kasi instant $5 na din makukuha nila at wala rin naman silang ibang gagawin para kumita kundi mag-download lang. To continue signing up, type mo lang email mo and then create your own password. Press sign up. So ayun na, may account ka na. But you still have to follow these 3 easy steps. Download the Honeygain app, install and open the app, and log in using the same credentials o yung account na ginawa mo. For Android users, click mo lang tong download for Android. After that, open mo lang yung file na na-download. Press install. Pagkatapos ma-install ng app, press open. Basahin mo lang yung terms of use and then press I agree to the terms of use. So that's it! Punta na tayo sa app. Nakasulat dito, share your internet and earn. Nakasulat rin kung ano ang kailangan nila sa internet natin at bakit nila tayo binabayaran. Then earn more on all devices. Yung second out of the 4 tips na tinuro ko is related dito. Kada account kasi up to 10 devices ang pwede basta iba-iba yung Wi-Fi network or IP address. The more devices na merong Honeygain, the more earnings you will have in your account. But instead na parehong account lang ang ilalagin mo sa iba mong devices, I suggest different account gamitin mo tapos gamitin mo yung own referral code mo para may instant $5 rin yung ibang account mo. At makakapag-earn ka pa ng 10% on those accounts. Since nakagawa na tayo ng account at nakapag-download na rin ng app, login na tayo sa app gamit yung account. Ito yung screen na makikita natin after logging in. Kita mo na may 5,000 Honeygain credits ka agad o equivalent to $5 dahil sa referral code. Para makapagsimulang mag-share ng internet, confirm natin yung email address na ginamit natin by pressing this button, Confirm Email. Check natin yung inbox ng Gmail natin para makita natin yung message nila to verify our email. After ma-verify, makikita natin tong list of active devices. Dito natin malalaman kung connected ba talaga yung device para makapag-share ng internet at para makapag-start ng mag-earn ng Honeygain credits. Ang features ng Honeygain app sa mobile phone ay pareho lamang sa PC o laptop except sa isang bagay na ito yung ikatlong tip na ituturo ko.
Sa laptop o PC kasi, may isang feature na nagbibigay ng extra Honeygain credits at ito ang content delivery. Right-click mo lang tong B icon sa taskbar, tapos i-enable mo lang yung content delivery. Pag naka-on na ito, may bonus 6 Honeygain credits ka per hour. Ika-4 na tip naman is to open yung app from time to time kasi may palaro na nagbibigay ng bonus credits. Sa Facebook page naman nila, may mga pa-contest rin sila na umaabot hanggang $10,000 yung prize. All in all, pag sinunod mo yung 4 tips throughout the video, yung 150 pesos per week magiging 500 pesos per week or more. Hindi pa kasali yung contest prizes sa FB page nila. Tandaan lang, after mo masunod lahat ng tips, halos wala ka nang gagawin at maghihintay na lamang para makapag-payout. So yun na! Kung gusto mo ng mga videos na to kung saan makakapag-earn ka while at home, please hit like and subscribe. I'll be uploading more ways to earn. And that's it! Salamat sa panonood and God bless sa journey mo!